C'est bon? OK, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous avez entendu le secret. Donc, d'abord, il y aura une brève conférence de presse avec les lauréats du prix Martin Ennals 2023. Et après, on aura tous le cadeau d'une verre, un sandwich, un verre de vin pour fêter leur présence et votre présence ici. Moi, je suis Isabelle Desola, je suis la directrice de la Fondation Martin Ennals. J'ai un gros accent en français, donc si vous me permettez, je vais faire un franglais. Is that okay to sometimes switch into English? Yes, okay. Sinon, vous allez avoir mal à la tête. Nous sommes ravis d'être là. Un grand merci tout d'abord au FIFDH de nous avoir permis vraiment au last minute de faire une combinaison entre nos deux conférences de presse. Donc, il se peut que le prix Martin Ennals aura lieu cette année dans 2 jours, le 16 février. Et on avait pensé de fêter une conférence de presse après 2 ans d'absence grâce à Covid. On a 2 de nos lauréats ici sur place et un représentant du tiers lauréat. On était très émus de faire la conférence de presse en vrai après tant d'expériences virtuelles. And then we found out that the FEFDH had their press conference the same day. So it's the universe that's bringing us together. Both Delphine Djiraibé and Feliciano to my left are participating in the film festival. So this works out perfectly. Let me say we're going to go 20 minutes, 25 minutes, not more. This is an opportunity for you to meet the laureates. And nobody is better placed than Hans Thulin, who's here with us today, the chair of the jury of the award, to explain a little bit about the background of this year's prize and what the 3 wonderful people who are with me here today represent for human rights. Hans, so I believe there is a podium. This is the podium and a microphone. If maybe, Delphine, would you mind handing this to Hans? Thank you. Well, thank you very much for coming. Bravo. Merci d'être venu. I will continue in English. I know that human rights is normally not the funniest of subjects, but it's still a good pleasure, a real pleasure to see you. I think that after 30 years, I don't need to explain what the Martin Ennals Award is. Of course, every award, and there are hundreds of them, they all announce themselves as significant. But I have no doubt that the Martin Ennals Award is the main award, really, truly, because of its composition. The jury is composed of 10 international human rights organizations. And that's the reason I'm standing here, because I am not representing an organization, I'm representing the jury as a person. The deliberations of the jury are, of course, confidential, so I cannot tell you how intense the debate was, but it often is. But I think what you know already about our laureates this year, you can see that each of them have over 30 years. They're real long-standing human rights defenders, almost as old as the Martin Ennals Award itself. For 30 years they have been building movements which try to bring to justice people who have violated the rights, fight against impunity. They have made human rights real for thousands of marginalized people. And the common denominator between the 3 laureates of this year, Feliciano, Delphine, and Khurram, is their courage, their passion, and their determination to bring the voice of the victims to the international arena. That means to international Geneva. Delphine heads a non-governmental organization in Chad, and she played a role in bringing Hissène Habré to justice. Khurram Parvez, he lost a leg 7 years ago to landmines and still continues to help people finding the disappeared. And the Indian government thinks it is so dangerous, this work, that in November 2021 he was arrested
and he's still in jail without charges, far away from his family. That means that he cannot even see his family. Feliciano Reyna and his partner created the first international AIDS helpline in Venezuela, and they run a national awareness campaign which aired on television and in movie theaters and received other media coverage. So you can see the laureates, like all good human rights defenders, are well tuned in to the visual media. Delphine and Feliciano already appear in this year's film festival program, as you may have seen in the previous press conference. And in 2017, the United Nations, when they were celebrating the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, chose Khurram Parvez to illustrate Article 30 in a short 1-minute clip. So with that, I think you can see that the interaction between the laureates and the media is something extremely important and crucial, and for that reason alone, your presence here is very, very welcome. Thank you very much. Thank you, Hans. Let me quickly then turn to the laureates, and what we'll do is allow each of the laureates to spend a few minutes saying what they would like to Geneva to know about their causes, et après on fera des questions et réponses et des mots de clôture de notre président du conseil d'administration. Donc je tourne d'abord à ma droite. Nous avons ici Saman Ashraf, qui lidère des campagnes pour l'association qui s'appelle Asian Federation Against Involuntary Disappearances. Il est là pour représenter Khurram Parvez, qui est malheureusement détenu depuis 1 an et 3 mois. Thank you very much, Isabel, for Hans for the introduction. See, Khurram Parvez is an iconic human rights defender from Jammu and Kashmir under the administration of India. It's called, okay. So it's called Indian administered Kashmir. There is another part of Kashmir which is Pakistan administered Kashmir. So he is based in Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir. As Martin Ennals has already published in its announcement about his background in the work, one of the human rights activists I have met in my life, which is Khurram Parvez, is very resilient. It's uncompromising about his evidence-based activism regarding the situation that Kashmir and its people have been facing for many decades. It's known to be the highest militarized territory in the world. Several 100,000 armed forces personnel of different agencies of India are deployed while the population is around 12 to 13 million in Kashmir. So wherever there is militarism and military occupation, the risk and the reality of having gross human rights violations remains always very high, and Kashmir has experienced that throughout the decades. And in this, like over 90,000 people have been killed since 1990 to now. Thousands of people have been disappeared and extrajudicially killed. Women have been gang raped, thousands of them. And all of that, for decades, it's happening with blanket impunity. Khurram Parvez, since he started this journey as a human rights activist, he also lost his leg in a landmine blast. But that did not prevent him to do his work on facilitating justice, ensuring that everybody
gets a chance to get redress. And in his pursuit of doing so, he, with his team of Jammu and Kashmir Coalition of Civil Societies, that included professionals of different backgrounds and overseas academics, they jointly documented the unmarked mass grave in Jammu and Kashmir. And those documentation report came to the UN independent experts. That is when I met Khurram Parvez in Geneva. I mean, I am not from Kashmir. I come from Bangladesh, and I work based in Hong Kong with the Asian Human Rights Commission there and Asian Legal Resource Center. I happen to be its main representative to the United Nations. And our respective works brought us together, and when I saw that report, that's amazing work in a militarized territory, doing that kind of work itself is highly significant. And the victims, the entire population, deserve adequate attention from the international community. They deserve justice, and which is not accessible and affordable for the victims in the given context. So I hope that Martin Ennals Award has recognized the work, and that will lead this discourse forward, so that people can afford justice, and it must lead also to the release of Khurram Parvez from this politically motivated arbitrary detention for last 15 months. I stop here. I thank you. If you have any questions, I'll be happy to respond to that. Thank you, Saman. Yes. Je suis heureuse de tourner à Delphine maintenant, Delphine Djiraibé qui nous rejoint de N'Djamena. Je vous passe la parole pour 4-5 minutes. Merci Isabelle. Vous savez, Hissène Habré, c'était la terreur, mais à travers son cas, l'impunité a été vaincue. Pour vous donner un peu le contexte, Hissène Habré, quand vous prononcez mal son nom, vous êtes arrêté, torturé, jeté en prison et vous disparaissez pour toujours. Et donc, ce procès a reconnu 7000 victimes qui attendent la réparation. Malheureusement, les gouvernants au Tchad n'ont pas tiré des leçons que normalement leur enseigne le procès Hissène Habré et persistent dans la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, en faveur d'un dialogue qui est en réalité un monologue, le défunt président qui est remplacé par son fils à la tête d'un comité militaire qui devait gérer une transition de 18 mois, se voit prolonger la transition de 24 mois, et cela a mécontenté la majorité de la population qui, le 20 octobre 2022, s'est mobilisée et a organisé une manifestation, voulait marcher. Mais cette manifestation a été reprimée dans le sang, et c'est plus de 100 personnes tuées en un seul jour durant cette journée qu'on appelle le jeudi noir. Alors c'était réellement un cauchemar, parce que jusqu'aujourd'hui, des centaines de personnes sont détenues illégalement, des milliers sont portés disparus. La population, les familles vivent dans l'angoisse la plus totale. Et le Public Interest Law Center, que j'ai l'honneur de diriger avec d'autres organisations, se sont engagés à faire la collecte des données, à écouter les victimes, à les aider, mais dans des conditions très, très, très difficiles, parce que tout le monde se méfie de tout le monde. La peur s'est réinstallée, et il a fallu donc donner de l'assurance aux uns aux autres pour pouvoir collecter ces informations en vue d'un procès international.
la corruption est rampante. Le mode de gouvernement est basé sur le mensonge. Mais malgré tout cela, l'espoir est permis et l'espoir repose sur la jeunesse qui est debout contre l'injustice, sur les femmes qui sont debout pour réclamer la justice pour leurs enfants. Et ces femmes, nous les mobilisons, nous les aidons et nous voulons leur offrir donc un cadre de prise en charge holistique, surtout pour celles qui sont victimes de violences, victimes d'abus sexuels et de viols, qui commencent maintenant à parler, tirant les leçons de ce qui s'est passé dans le procès Habré, où les femmes violées ont brisé le silence et ont parlé de ce qu'elles ont subi. Ça a aidé à lever le voile sur ces atrocités qui, aujourd'hui, au Tchad, se passent dans les familles où des enfants mineurs sont violés par des proches membres de la famille. Mais là où le bas blesse, c'est que même si on fait un bond en avant parce que ceci est dévoilé, la justice reste un grand problème dans un contexte qui n'est pas démocratique, dans un contexte qui est complètement contrôlé par le système au pouvoir. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de notre logique et offrir la justice à ces femmes et à ces filles qui sont victimes de violences. En cela que nous appelons, nous demandons à la communauté internationale, aux pays qui se disent des pays de droits de l'homme, de se départir, parce que vous savez tous que le Tchad est une colonie française et la France a une relation particulière avec le Tchad et apporte son soutien inconditionnel donc au système au pouvoir, quand bien même le fils remplace le père, quand bien même des graves violations des droits de l'homme se passent, c'est comme si de rien n'était et le soutien de la France est toujours acquis au système au pouvoir au Tchad. Nous voulons interpeller la communauté internationale à se départir de cette position et à mettre les droits de l'homme au centre de toute politique qui va vers le Tchad de telle sorte que les populations puissent espérer une petite amélioration de leur situation. C'est en cela que je voudrais dire vraiment merci à la Fondation Martin Ennals qui me donne ce prix. Mais ce prix ne va pas seulement à moi, c'est une reconnaissance globale de tous les efforts que tous les défenseurs des droits de l'homme, les vrais, font au Tchad pour que les droits de l'homme soient respectés. Et c'est une reconnaissance de la situation grave des droits de l'homme qu'on est en train de subir en ce moment. Donc, c'est vraiment de tout cœur que je dis merci à la Fondation Ennals. Je vous remercie. Merci Delphine pour votre témoignage. J'ai le plaisir de passer la parole à Feliciano Reyna. He visits us from Venezuela, and then we will open up for questions from the press. Merci Isabelle. J'aimerais parler en français, mais mon vocabulaire est trop limité, malheureusement. So I will switch to English, and I will start by saying how honored I am to be together with Delphine and Saman in the representation of Khurram. I'd like to say that in spite of all the news, that situation in Venezuela has improved, and the economy is recovering, and people are living in better conditions. The fact is that we still face a very serious human rights crisis and a humanitarian emergency affecting millions of individuals. In regards to the human rights situation, we have documented situations of arbitrary arrests and extrajudicial executions, cases of torture that have been reported as well by the fact-finding mission on Venezuela, by the Inter-American Commission on Human Rights, and more recently by High Commissioner Volker Turk as he left Venezuela, saying that he had received all these testimonies of torture. And even though he said that President Maduro had offered to make changes in the judicial system, the truth is that, for example, two colleagues, Javier Tarazona, human rights defender, journalist Roland Carreño, have been in prison
one for over 2 years, one for close to 2 years, and Gabriel Blanco, a humanitarian worker, for almost a year. And their processes keep on getting delayed over and over. Our latest challenge has been the approval in a first discussion of a law that is seeking to control civil society, to control it really, not just to restrict aspects of our work as human rights and humanitarian organizations, but really is aiming at closing even more the civic space and perhaps to close it completely. And this is something that we have alerted in a document just published last Friday, signed by over 400 organizations. And we're hoping that this piece of legislation is halted immediately, that it won't go ahead because of what it means in regards to the situation of freedom of association, assembly, participation, and the right to defend human rights. In regards to the humanitarian situation, we're still, having this complex humanitarian emergency in place affecting millions. Hospitals are in disarray, without equipment, without reagents, with power and water shortages that are regular in their occurrence. 50% of physicians have left the public health system, 80% of nurses also. And imagine what it means to have nowadays a minimum wage in Venezuela. The minimum wage is only $6. In just months, it was $30 by November. It is $6 now, since the dollar has moved from 4 to 20 per bolivar. In regards to HIV and AIDS, which is where we are doing our work, and also in other chronic health conditions, we have 70,000 people who need treatment, and the only reason why they're getting it, it's because the Global Fund was called into supporting the program in Venezuela. The treatment is not being provided by the health system. And we had, up until 2009, probably one of the very best HIV programs in the region, providing treatment as a right to anyone, even if persons arriving in Venezuela not being Venezuelans. In regards to other social rights, such as access to food, to education, to water, sanitation, it's exactly the same situation. Millions of people affected, and we don't see any improvement so far. So, it's part of why we continue to do our action, expanding as well collectively, both to act in regards to the situation of human rights, and at the same time expanding as in the humanitarian arena. For example, Acción Solidaria, together with others, we started, as I'm saying, as human rights. Nowadays, our humanitarian action is with 140 organizations on the ground in 21 of the 23 states, providing treatment for over 700,000 people a year. So it tells you how we're doing what the state should be doing. So we follow with cautious optimism what is happening in the Mexico talks, the recently signed agreement, social agreement, which we hope to continue to move forward. But still, again, our environment is extremely challenging. I strongly believe that Martin Ennals Award is going to help us continue making visible the situation in Venezuela. And already we have received such a great reaction from our colleagues in the humanitarian and human rights movement as a recognition as well to them. I feel the same as Delphine, that this is not just for one, but it's for all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Feliciano, Delphine, and Saman, for sharing your points of view. As you can see, ladies and gentlemen of the press, we have 3 very diverse cases, but quite similar trends in common. So, building the rule of law, or documenting human rights violations, or bringing health and education to the people, it's a labor of love, a small, everyday persistence
in that journey towards realizing human rights and making them concrete. And I think this year's laureates embody that that work ethic of saying this is for the long haul, and we build movements in order to get it done. Let me ask if there are any questions from the press. And yes, we can take 2 or 3 questions at a time. Yeah, for a few minutes. Merci Laurent Siro pour l'agence de presse Keystone ATS. Une question pour, 2 questions en fait pour Delphine Djiraibé. Hier, le procès des rebelles qui ont assassiné Idriss Déby s'est ouvert et a aussitôt été suspendu jusqu'à demain. Quel impact pensez-vous que ce procès va laisser sur la société tchadienne et notamment sur la question de la répression et des droits humains dans les prochaines années? Et est-ce que vous avez le sentiment que les conditions pour un procès équitable sont garanties? Merci. Des autres questions immédiates? Okay. Delphine, c'est à vous. Ok. Merci. La situation au Tchad est peut-être simple et complexe à la fois. Le président Idriss Déby Itno est mort dans des conditions qui ne sont pas élucidées. Venant du Tchad, je sais et je me pose la question d'où est-ce qu'on sort ces gens qu'on est en train de juger. Parce que la version officielle dit que le président a été assassiné au front pendant la guerre. Une centaine de personnes avaient été arrêtées et gardées en prison tout simplement parce que ces personnes-là appartiennent à l'ethnie du chef rebelle qui était en guerre. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas parler d'un procès équitable. D'une manière générale, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de démocratie. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne qui est le fils du défunt président. Et donc la condition élémentaire pour un procès équitable n'existe plus déjà. Le système judiciaire au Tchad est instrumentalisé, utilisé par le pouvoir pour régler des comptes, tout simplement. Et ceci explique tout. On veut porter le chapeau à des personnes qu'on va certainement condamner pour servir les besoins de la cause. Et c'est cela que nous dénonçons. Et c'est ce qui nous fait réclamer une vraie démocratie où les pouvoirs vont être effectivement séparés, où un système judiciaire avec des auxiliaires de justice indépendants pourront donc faire un travail et rendre justice au nom du peuple tchadien basé sur la loi et le droit. On n'est pas dans ce cas de figure-là. D'où notre revendication persistante d'un processus qui va amener le Tchad à une vraie démocratie, à des élections crédibles qui va permettre qu'on ait un vrai projet politique en place pour pouvoir gérer le Tchad. Merci. Additional questions? Des autres questions? OK. Oui, madame. Hello. Hello. I'm actually part of the FEF- Impact Days team. We're also very interested, obviously, meeting human rights defenders and seeing you, and you're going to be part of the festival afterwards. My question is, I've understood for Khurram, one of the advantages of maybe winning this award would be eventually some possibility of release. But could I ask the other 2 laureates what winning the prize might mean for them and their movement and the communities they represent? Maybe you
Yes, the possibility should increase, we hope. We also need to look at the context in India that since Martin Ennals made the announcement of this year's laureates when they were named, the Indian mainstream media completely blacked out this news, except one pro-civil society media outlet, the Where, published it according to my best knowledge. The other part of that, the judiciary has so far failed to demonstrate its integrity and independence by demonstrating, I think, their apparent collusion with the government by delaying the hearing process. Example is the bail petition the defense lawyer filed in August last year. Till to date, that petition has not been heard, and it is being delayed day after day. So with different excuses that brought by the National Investigation Agency, the NIA, which is the complainant in this case. Then the other part of that, the law that has been used against Khurram Parvez, it's called Unlawful Activities Prevention Act of 1967. It's one of the extremely draconian laws that India has made. And the provisions of the law allows the state's agents to term or accuse any individual or any entity to be a quote-unquote terrorist, and then the court is supposed to accept that allegation as a prima facie truth. So if this is the legal provision, and if the court behaves in, in the way they have been doing, then you don't have any room for fair trial from that system. So regardless of what India claims to be the largest democracy or having independent judiciary, in the case of Khurram Parvez, they have completely failed to prove that they have a democracy and they have the independent judiciary. The other part is that you see somebody not from his family, somebody not from the organization that he worked, is representing here him. Why? Because nobody dares to be here. The reprisal is so much. The dissident journalists, human rights activists, they are being put in the no-fly list. So you cannot travel outside India simply because of your work. So, and Khurram's son is a minor boy, below 10 years of age. Since August 2011, his passport renewal application has been pending. So that translates, indicates the attitude of a state. It's not only the human rights defenders or the professionals. It is also the children who have nothing to do with all this work or the atrocities that they have been going through and facing. Collectively, they are also being pushed to certain realities that should not be there in any form of civilized or functional democratic state. Was arrested before and released. In 2016, September, he was released when he was detained when he was coming to the Human Rights Council for attending the meetings here in the session, September session. And at the New Delhi International Airport, he was prevented from traveling, and then he was detained for 62 days. Let me turn also the question to Delphine and Feliciano. Peut-être à Delphine tout d'abord, mais pour répondre à votre question, notre fondation a écrit à la mission permanente de l'Inde ici à Genève pour leur inviter à la cérémonie et leur encourager à au moins laisser passer l'appel, le hearing, sur la question de sa détention avant la cérémonie,
comme un signe de la part de l'Inde qu'elle allait justement laisser l'état de droit et la loi du pays décider sur la chose et que Khurram puisse jouir de son droit de défendre son innocence avant la cérémonie. Mais nous n'avons pas encore eu de réponse. Donc, je passe la parole à Delphine pour la question « Quelle est votre attente de ce prix ?» Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais parler de la répression. J'avais omis de répondre à la question de monsieur. La répression est le mode de gouvernement de ce système. Et vous savez, ce qui s'est passé ce 20 octobre, qu'on appelle jeudi noir, a été bien planifié pour traumatiser les gens, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de voix dissidente et faire en sorte que le système reste au pouvoir le plus longtemps possible. Donc, on est dans un système qui est répressif et ça continue. Le 20 octobre continue jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se leurre en disant que c'est fini et qu'on passe au procès, qu'on libère les gens. Non, les jeunes sont en train d'être pourchassés jusqu'à dans leur village. Beaucoup sont obligés de sortir du Tchad. Et donc, on vit dans un contexte où c'est la terreur d'État. On appelle ça un terrorisme d'État où le gouvernement distribue les armes de guerre à une catégorie de personnes qui a droit de vie et de mort sur une autre catégorie de personnes. Donc, ça va continuer tant que la solidarité internationale n'intervient pas pour qu'un processus adéquat se mette en place pour que les droits de l'homme soient respectés et que la justice s'installe. Nous attendons beaucoup de la Fondation Ennals par rapport à ce prix. Ce prix qui déjà amène une autre dimension au travail que nous faisons en donnant une certaine visibilité qui est cruciale dans le travail que nous faisons parce que ça ajoute à la protection en fait. Quand on sait qu'à l'international, on est connu et qu'il y a une fondation comme la Fondation Ennals qui reconnaît le travail que nous faisons d'une manière globale, c'est important et ça nous rassure et ça nous encourage à aller de l'avant. Et je crois que c'est la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de défenseurs, sinon la majorité des défenseurs des droits de l'homme au Tchad avec qui je travaille. Et donc, nous pensons que c'est un soutien vraiment considérable et nous voulons toujours compter sur la Fondation pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Yes, in Venezuela, somehow what you're saying is Delphine as well. We are concerned that we become, at least in the humanitarian side, where social, economic, and environmental rights are affected, a forgotten crisis. So, you know, having the Martin Ennals Award, it makes it clear for the movement that, you know, there is a structural challenge in human rights. So it's both what is happening in regards to arbitrary detentions and torture and other situations that are very serious, as well in regards to social and economic rights and environmental. And one of the things that to me, you know, moved me more when it was announced was getting messages from colleagues working in different areas saying, you know, this is so important that our situation is being recognized at this level. And it also means that this idea that, you know, you can sort of close information from coming out and then using this propaganda that the situation has improved for the country, then you have other means of letting it be known that it's not really the case and that there are many people who are still in need both of humanitarian support and as well that we have to look at the challenges in regards to, you know, these areas of human rights that the Office of the High Commissioner has been documenting as well. So I am hearing my stomach rumbling.
but we have deux derniers mots. One from Hans, very quickly, and then from our board chair, Philippe Khurram. And then we invite you all to continue the conversation in a more personal way. On vous invite tous à rencontrer les lauréats de manière plus personnelle avec un verre de vin, un bout à manger, après les deux derniers mots. D'accord, merci. The question about the impact of the award, of course, it's a very, very relevant question. And in addition to having started a long time ago the Martin Ennals Award, I've been studying human rights awards, about 200 of them in the world, enormous, and always asking myself the question, is it worth it? What does it do? And this is one of the most difficult questions. It's very, very hard to find what we call hard evidence of impact. I can't help it. The same for films. What is the impact of film? We don't know. Of course, there is very strong anecdotal evidence that can be made public, but of course it remains little stories. And one of the fundamental questions, of course, is also what would have happened to the laureates if they did not get the award? We don't know. Of course, the repressive regimes will never send us a letter saying, we decided not to torture him, but we will stay in jail for longer. You know, so we don't know. But the laureates themselves, over the last 30 years, have always indicated what it meant to them. And the answer is in three categories. One is they get some money, which is not a lot, but it goes far in many of those countries. Two, they get recognition, which is psychologically very important, because contrary to what you think, these laureates that we are celebrating here are often not very celebrated in their own country. They're not even popular, sometimes not even with their own family. Because the family says, why don't you have a normal job? Huh? Why do you do this dangerous work? And then they finally can say, look, I've been recognized. All my efforts, all my sweat has been recognized. And the third element that is generally quoted by the laureates is protection. They feel more protected. They would do it anyway. They take risks, but they don't do it because they got the award. They were doing it for their own reasons, and they would have continued anyway. But with the award, they feel safer. They get more hearing. They are taken more seriously, etc. So that, in the end, is probably the most important. It allows them to continue the work they would have done anyway. So I think that's a more general answer. Thank you. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu une fois Hans, il y a quelques années, nous dire quelque chose qui me semble extrêmement juste. Nous pouvons toutes et tous être des activistes des droits humains, mais nous ne le voulons pas forcément toutes et tous. Et je crois que ce qui m'a toujours impressionné par rapport aux candidats que nous avons analysés à travers le jury, le travail du jury et les personnalités qui ont été distinguées depuis quelques années que je participe à la Fondation, c'est l'ampleur de l'engagement de l'ensemble de nos lauréates et de nos lauréats. C'est l'ampleur des sacrifices qui ont été consentis par elles et eux à travers le monde. Nous avons une 60aine de lauréats depuis 29 ans maintenant, dans une 40aine de pays différents, qui risquent leur liberté, leur vie, leur sécurité, celle de leurs proches, de leurs enfants, pour défendre ce qui n'est pas seulement les droits fondamentaux et les aspirations du peuple tchadien, vénézuélien ou cachemiri, mais nos droits fondamentaux, universels, à toutes et à tous. Et ce combat qui est le leur, cet engagement qui est le leur à travers les années, partout dans le monde, c'est un engagement qui nous sert ici, vous et moi, qui avons la chance de vivre dans un état de droit solidement ancré dans une démocratie ancienne, mais qui n'est pas pour autant exempte de critiques ni de défauts. On le voit lorsque l'on traite, et c'est les questions que j'ai pendant 10 ans essentiellement traitées au sein de la Commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats à Genève, les questions des étrangers, des migrants, des mineurs non accompagnés, la question des conditions de détention et
la manière dont on traite effectivement un certain nombre de personnes lorsque l'on est face à des procédures pénales ou à des accusations qui sont portées contre des tiers qui doivent pouvoir effectivement se défendre dans des procédures qui sont indépendantes, impartiales et qui sont justes. Alors évidemment, avec Delphine, nous partageons le métier de l'avocature. Elle, régulièrement à la défense des victimes, moi plus volontiers à la défense des accusés, mais il n'en reste pas moins que nous faisons, elle et moi, les deux parts d'un même travail absolument essentiel, c'est-à-dire assurer un procès équitable où tout le monde peut être entendu de manière à ce que les juges puissent décider en toute indépendance sur les parts de responsabilité des uns et des autres par rapport aux réclamations et aux attentes des victimes dans une situation donnée. Et je crois que c'est absolument essentiel de le faire avec tout le respect que l'on doit pour les victimes de ces actes, que l'on doit le faire avec le respect de l'indépendance des juges, que l'on doit le faire avec le respect de la personnalité de toutes celles et de tous ceux qui se trouvent impliqués dans ces processus ou qui souhaitent avoir accès à ces processus judiciaires. La question de l'impunité, elle est essentielle, mais ce n'est pas une question de lutte contre l'impunité, ça doit être une question de lutte pour la justice et d'accès à la justice, à une justice indépendante et impartiale, pour justement que l'on puisse essayer de surmonter les difficultés que l'on peut connaître à tel ou tel endroit. Il faut que je m'arrête là. Je m'arrête donc là, Isabelle, et je te remercie de m'avoir passé la parole. Mesdames et messieurs, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions et je me réjouis de vous retrouver pour la cérémonie de remise du prix le 16 au soir à la salle communale de Plainpalais où vous êtes évidemment toutes et tous attendus. Merci. Merci. Pardon, Philippe. Les deux derniers mots. Merci à tous et à toutes d'être là. Et bon appétit. Je souhaite vous voir nombreux à la salle communale de Plainpalais le 16 février à 18h30. Merci. Bonne journée. Merci.